Massage, Muscle Origins and Insertions, Review Guide, 98 questions. Question 1, separates thoracic and abdominal cavities. Contracts vertically downward in inspiration and relaxes in expiration. A. Iliopsoas. B. Diaphragm. C. Brachioles. D. Gracilis. Question 1 answer, B. Diaphragm. Question 2, O. Lateral condyle of femur. I. Posterior medial condyle tibia. F. Initiates knee flexion. A. Sartorius. B. Soleus. C. Rhomboid. D. Iliopsoas. Question 2 answer, B. Soleus. Question 3, O. Capitate, base of second metacarpal, palmar surface of the third metacarpal. I. Base of proximal phalanx of thumb. F. Adducts thumb. A. Adductor longus. B. Adductor pollicis. C. Abductor Pollicis Longus. D. Adductor Magnus. Question 3 answer, B. Adductor Pollicis. Question 4, O. Short head, coracoid process of scapula. Long head, supragulenoid tubercle of scapula. I. Radial tuberosity of radius. F. Flexion of elbow joint, supination of forearm, flexion of shoulder joint, and adduction of shoulder JT. Short head. A. Biceps brachii. B. Biceps femoris. C. Triceps brachii. D. Middle trapezius. Question 4 answer, A. Biceps brachii. Question 5, O. Pubis. I. Cartilage of 5th, 6th, and 7th ribs. F. Bilateral, flexion, compression of abdomen. Unilateral, lateral flexion of the trunk. A. Teres Minor. B. Vastus Medialis. C. Rectus abdominis. D. Pectoralis minor. Question 5 answer, C. Rectus abdominis. Question 6, O. Outer surface of ilium. I. Greater trochanter of femur, lateral surface. F. Hip abduction, entire muscle. Hip flexion and internal rotation anterior part, hip extension and external rotation, posterior part. A. Vastus Medialis. B. Peroneus Tertius. C. Gluteus Maximus. D. Gluteus Medius. Question 6 answer, D. Gluteus Medius. Question 7, O. Posterior fibula and interosseous membrane. I. Distal phalanx of great toe. F. Flexes great toe, assists ankle plantar flexion and foot inversion. A. Flexor Pollicis Longus. B. Flexor Hallucis Longus. C. Peroneus Longus. D. Peroneus Longus. Question 7 answer, B. Flexor Hallucis Longus. Question 8, O. Distal part of anterior surface of humerus. I. Ulnar tuberosity and coronoid process of ulna. F. Flexion of elbow joint. A. Brachiradialis. B. Brachioles. C. Lumbricales. D. Gracilis. Question 8 answer, B. Brachioles. Question 9, O. Linea aspera. I. Quadriceps tendon into tibial tuberosity. F. Knee extension. A. Vastus lateralis. B. Gluteus Maximus. C. Vastus Medialis. D. Brachioles. Question 9 answer, A. Vastus lateralis. Question 10, O. Lateral proximal fibula and interosseous membrane. I. Plantar surface of first cuneiform and metatarsal. F. Foot eversion, assists ankle plantar flexion. A.
Peroneus Brevis. B. Peroneus Longus. C. Gluteus Minimus. D. Gluteus Medius. Question 10 Answer, B. Peroneus Longus. Question 11, O. Trapezium and flexor retinaculum. I. First metacarpal. F. Opposition, flexion and rotation, of saddle joint of thumb. A. Opponene Pollicis. B. Peroneus Tertius. C. Upper Trapezius. D. Extensor Indicis. Question 11 Answer, A. Opponene Pollicis. Question 12, O. Temporal bone. I. Mandible. F. Raises and retracts jaw. A. Pectoralis major sternal. B. Masseter, muscle of mastication, chewing. C. Pterygoid, muscle of mastication, chewing. D. Temporalis, muscle of mastication, chewing. Question 12 Answer, D. Temporalis, muscle of mastication, chewing. Question 13, O. Tendon of flexor digitorum profundus. I. Tendon of extensor digitorum. F. Flexion of MP joints of fingers. Extension of fingers, PIP and DIP. N. First and second lumbricals is median nerve, third and fourth lumbricals is A. Sartorius. B. Lumbricales. C. Rhomboid. D. Piriformis. Question 13 Answer, B. Lumbricales. Question 14, O. Long head infragal anoid tubercle of scapula. Lateral head lateral, posterior surfaces of proximal humerus. Medial head, medial, posterior surfaces of distal humerus. I. Posterior surface of olecranon and process of ulna. F. Extension of elbow joint. Adduction and extension of shoulder JT. Long head. A. Peroneus Brevis. B. Triceps Brachii. C. Coracobrachiolis. D. Diaphragm. Question 14 Answer, B. Triceps Brachii. Question 15, O. Lateral condyle of femur. I. Posterior medial condyle tibia. F. Initiates knee flexion. L. Inferior to superior, medial to lateral. N. Tibial nerve, L4,5, S1. A. Soleus. B. Pectinus. C. Ancinus. D. Pollicis. Question 15 Answer, D. Pollicis. Question 16, O. Posterior distal radius. I. Base of proximal phalanx of thumb. F. Extension, and abduction, of saddle joint of thumb. Extension of MP joint of thumb, radial deviation of wrist joint. A. Extensor Pollicis Longus. B. Extensor Pollicis Brevis. C. Extensor Hallucis Longus. D. Abductor Pollicis Brevis. Question 16 Answer, B. Extensor Pollicis Brevis. Question 17, O. Lower atripsilaterally. I. Iliac crest and linea alba. F. Bilateral, trunk forward flexion, abdominal compression. Unilateral, lateral flexion, rotation to opposite side. A. Teres major. B. External oblique. C. Upper trapezius. D. Gluteus minimus. Question 17 Answer, B. External oblique. Question 18, O. Pubis. I. Proximal part of linea aspera of femur and pectineal line. F. Hip adduction. A. Adductor Brevis. B. Adductor Magnus. C. Peroneus Brevis. D. Pronator Teres. Question 18 Answer, A. Adductor Brevis. Question 19, O. Anterior superior iliac spine, ASIS. I.
Proximal part of medial surface of tibia, ps anserinus. F. Hip flexion with and rotation, knee flexion, medial rotation of tibia. A. Soleus B. Sartorius. C. Ancinus. D. Pectinus. Question 19. Answer B. Sartorius. Question 20. O. Common extensor tendon from lateral epicondyle of humerus. I. Base of third metacarpal. F. Extension, with radial deviation, of wrist joint. A. Extensor Pollicis Brevis. B. Flexor Carpi Radialis. C. Extensor Carpi Radialis Brevis. D. Extensor Carpi Radialis Longus. Question 20. Answer C. Extensor Carpi Radialis Brevis. Question 21. O. Supracondylar ridge of humerus. I. Base of second metacarpal. F. Radial deviation with extension of wrist joint. A. Extensor Pollicis Longus. B. Extensor Hallucis Longus. C. Extensor Carpi Radialis Brevis. D. Extensor Carpi Radialis Longus. Question 21. Answer D. Extensor Carpi Radialis Longus. Question 22. O. Distal medial fibula. I. Base of fifth metatarsal. F. Foot eversion, assists ankle dorsiflexion. A. Peroneus Brevis. B. Pronator Teres. C. Peroneus Tertius. D. Serratus anterior. Question 22. Answer C. Peroneus Tertius. Question 23. O. Inguinal ligament, iliac crest, thoracolumbar fascia. I. Cartilages of 10-12 ribs and the linea alba. F. Bilateral, trunk forward flexion, abdominal compression. Unilateral, lateral flexion, rotation to same side. A. Internal oblique. B. Infraspinatus. C. External oblique. D. Teres Minor. Question 23. Answer A. Internal oblique. Question 24. O. Lateral epicondyle humerus. I. Lateral and inferior to olecranon. F. Assist elbow extension. A. Ancinus. B. Pectinus. C. Rhomboid. D. Gastrocnemius. Question 24. Answer A. Ancinus. Question 25. O. Supraspinous fossa of scapula. I. Greater tubercle of humerus. F. Abduction of shoulder joint. A. Brachii. B. Supraspinatus. C. Pectinus. D. Subscapularis. Question 25. Answer B. Supraspinatus. Question 26. O. Common flexor tendon from medial epicondyle or humerus. I. Base of second and third metacarpal, palmar surface. F. Flexion and radial deviation of wrist JT. A. Extensor Carpi Ulnaris. B. Flexor Pollicis Brevis. C. Flexor Carpi Ulnaris. D. Flexor Carpi Radialis. Question 26. Answer D. Flexor Carpi Radialis. Question 27. O. Lateral supracondylar ridge of humerus. I. Styloid process of radius. F. Flexion of elbow joint. L. Inferior to superior. N. Radial nerve, C5, C6. A. Coracobrachii. B. Vastus Medialis. C. Brachyradialis. D. Gracilis. Question 27. Answer C. Brachyradialis. Question 28. O. Medial epicondyle of humerus, common flexor tendon. I. Pisiform and base of fifth metacarpal. F. Flexion and ulnar deviation of wrist joint. A.
Flexor Pollicis Longus. B. Extensor Carpi Ulnaris. C. Levator Scapulae. D. Flexor Carpi Ulnaris. Question 28. Answer D. Flexor Carpi Ulnaris. Question 29. O. Sphenoid, palatal. I. Mandible and maxilla. F. Raises jaw, pulls jaw sideways. A. Pterygoid, muscle of mastication, chewing. B. Sternocleidomastoid. C. Extensor Carpi Radialis Brevis. D. Masseter, muscle of mastication, chewing. Question 29. Answer A. Pterygoid, muscle of mastication, chewing. Question 30. O. Iliac fossa, anterior and lateral surfaces of T12L5. I. Lesser trochanter of femur. F. Hip flexion, adduction. Reverse function, lateral flexion to same side, rotation to opposite side and anterior pelvic tilt. A. Iliopsoas. B. Piriformis. C. Popliteus. D. Diaphragm. Question 30. Answer A. Iliopsoas. Question 31. O. Ischial tuberosity. I. Medial condyle of tibia posterior surface. F. Knee flexion, hip extension. A. Supinator. B. Lumbricales. C. Teres Minor. D. Semembranous. Question 31. Answer D. Semembranous. Question 32. O. Common extensor tendon from lateral epicondyle of humerus. I. Base of distal phalanx of fourth finger. F. Extension of MP, PIP, and dip joints of fourth finger. A. Flexor digitiminemi. B. Extensor digitiminemi. C. Abductor digitiminemi. D. Opponens digitiminemi. Question 32. Answer B. Extensor digitiminemi. Question 33. O. Linea aspera. I. Quadriceps tendon into tibial tuberosity. F. Knee extension. A. Brachyradialis. B. Gluteus Maximus. C. Vastus Medialis. D. Vastus lateralis. Question 33. Answer C. Vastus Medialis. Question 34. O. Superior ramus of pubis. I. Pectineal line of femur. F. Hip adduction and flexion. A. Pectinus. B. Ancinus. C. Soleus. D. Popliteus. Question 34. Answer A. Pectinus. Question 35. O. C7, T6, spinous processes. I. Temporal and occipital bones, C13. F. Bilaterally, extension of head. Unilaterally, rotation of head to same side. A. Flexor Pollicis Brevis. B. Extensor Pollicis Brevis. C. Flexor Carpi Ulnaris. D. Splenius capitis, Splenius cervicis. Question 35. Answer D. Splenius capitis, Splenius cervicis. Question 36. O. Pisiform bone, tendon of Flexor Carpi Ulnaris. I. Proximal phalanx of little finger. F. Abduction of MP joint of little finger. A. Adductor Longus. B. Abductor digitiminemi. C. Pectoralis minor. D. Extensor digitiminemi. Question 36. Answer B. Abductor digitiminemi. Question 37. O. Distal part of lateral surface of fibula. I. Base of fifth metatarsal. F. Foot eversion, assists ankle plantar flexion. A. Gluteus Maximus. B. Peroneus Brevis. C. Biceps Brachii. D. Gluteus Minimus.
Question 37 Answer, B. Peroneus Brevis. Question 38, O. Hook of the hamate and flexor retinaculum. I. Base of proximal phalanx of fourth finger. F. Flexes CMC and MP joints of fourth finger. A. Abductor digiti minimi. B. Flexor Carpi Radialis. C. Flexor digitorum longus. D. Flexor digiti minimi. Question 38 Answer, D. Flexor digiti minimi. Question 39, O. Respective metacarpals. I. Base of proximal phalanx as originated. F. Adduction and flexion of MP joints of fingers. A. Vastus intermedius. B. Sartorius. C. Palmarin terasi. D. Pollicis. Question 39 Answer, C. Palmarin terasi. Question 40, O. Sternum and clavicle. I. Mastoid process. F. Bilateral, cervical flexion, can also assist extension if off neutral into extension. Unilateral, rotation to the opposite side, flexion to same. A. Teres major. B. Supraspinatus. C. Sternocleidomastoid. D. Rhomboid. Question 40 Answer, C. Sternocleidomastoid. Question 41, O. Transverse processes of C14. I. Vertebral border of scapula between superior angle and base of the spine. F. Scapular elevation and downward rotation. A. Lower trapezius. B. Tensor fasciality. C. Levator Scapulae. D. Pronator quadratus. Question 41 Answer, C. Levator Scapulae. Question 42, O. Lateral epicondyle of humerus and adjacent ulna. I. Anterior surface of proximal radius. F. Supination of forearm. A. Piriformis. B. Supraspinatus. C. Supinator. D. Teres Minor. Question 42 Answer, C. Supinator. Question 43, O. Long head ischial tuberosity. Short head lateral lip of linea aspera of femur, distally. I. Head of fibula. F. Long head, knee flexion, hip extension, external rotation. Short head, knee flexion. A. Piriformis. B. Iliopsoas. C. Teres Minor. D. Biceps femoris. Question 43 Answer, D. Biceps femoris. Question 44, O. Maxilla and mandible. I. Lips. F. Maintains cheeks near teeth. A. Pterygoid, muscle of mastication, chewing. B. Tensor fasciality. C. Buccinator, muscle of mastication, chewing. D. Adductor Pollicis Brevis. Question 44 Answer, C. Buccinator, muscle of mastication, chewing. Question 45, O. Axillary border of scapula. I. Greater tubercle of humerus. F. External rotation and horizontal abduction. A. Gluteus Minimus. B. Rectus femoris. C. Teres Minor. D. Biceps femoris. Question 45 Answer, C. Teres Minor. Question 46, O. Pubis. I. Anterior medial surface of proximal tibia, ps anserinus. F. Hip adduction, knee flexion. A. Piriformis. B. Brachialis. C. Sartorius. D. Gracilis. Question 46 Answer, D. Gracilis. Question 47, O. Common extensor tendon from lateral epicondyle of humerus. I. Base of distal phalanx of fingers 2-5.
F. Extension of MP, PIP and DIP joints of fingers. A. Anterior deltoid. B. Extensor Indicis. C. Extensor digitorum. D. External oblique. Question 47. Answer C. Extensor digitorum. Question 48. O. Coracoid process of scapula. I. Medial surface of middle of humerus, opposite deltoid tuberosity. F. Stabilizes shoulder joint, flexion and adduction of shoulder JT. A. Coraca brachialis. B. Subscapularis. C. Brachyradialis. D. Piriformis. Question 48. Answer A. Coraca brachialis. Question 49. O. Hamate bone and flexor reticulum. I. Fifth metacarpal. F. Opposition, flexion and rotation, carpal metacarpal joint of little finger. A. Opponens digiti minimi. B. Flexor digiti minimi. C. Peroneus Tertius. D. Extensor digiti minimi. Question 49. Answer A. Opponens digiti minimi.